Science Prime, brought to you by Safaricom. Krisi ni time ya kusambaza furaha. Hii Christmas, pata deals na offers from Safaricom ili upate furaha ya kupiga stories za mwaka. Ni time ya kushare gifts na watu wako. Kama uko busy, kuna solutions za kuimarisha biashara yako na kupata deals za kutravel popote utakapo. Hii Krisi ni time ya kushare upendo kote nchini. Watch out for Safaricom Santa coming to a town near you with Christmas surprises. Sambaza furaha this Christmas na Safaricom. Hello my viewers, welcome to Science TV. You are with me, your host. My name is Ruth WAIRIMU, that's my sign name. The interpreter doing the voicing is WAIRIMU, and let us focus on our bulletin at this hour. On to our first news item. Health Cabinet Secretary Susan Nakhumicha has defended the creation of a community health authority, asserting that it will guarantee universal access to healthcare. Addressing the annual World AIDS Day commemoration held in Meru County on Friday, Nakhumicha stated the authority will be responsible for overseeing the provision of healthcare at the community level. She elaborated that the authority will collaborate with local governments, community-based organizations, and the private sector to ensure that everyone has access to affordable and quality healthcare. Meanwhile, Kenya has been ranked position 6 globally with the highest number of AIDS deaths. Many people criticize our plan. Many people criticizing even the laws that are now in place, the acts. I want to be categorical. In the Social Health Authority, we have no limitations, we have no exclusions. Whether a child is born with a congenital disease, they will be covered under the Social Health Authority. Haijalishi uko na ugonjwa upi, wewe utashughulikiwa na Social Health Authority. On to our second news item. Kenya National Union of Teachers, RUTH, has urged junior secondary school teachers whose contracts have expired to consult with the Teachers Service Commission to ensure they are given permanent contracts. Teachers have been complaining about poor working conditions, lack of teaching materials for primary school, secondary students, and have called for the students to be transferred to secondary schools. Addressing media, Trans Nzoia RUTH Secgen George Wanjara said the teachers are entitled to permanent contracts after completing their probationary period. He urged them to consult with TSC to ensure they are not denied their rights. And they even don't have the mandate to demonstrate without my authority. They are our teachers, they are our members. It is me to call out demonstrations after consulting the national office of the RUTH. Ambazo utuma kwa KSS, kitu cha kwanza hawa walimu lazima wajue
ni kwamba kuna kamati ambayo inashughulikia JSS kwa shule. Si ati inafanywa tu vile vile wanafikiria. Kuna kamati ambayo inaitwa subcommittee ambayo iko chini inashughulika tu na mambo ya JSS peke yake. Kwa wale walimu ambao wamepewa contract kwa mwaka mmoja, mwaka ukisha wa converted to permanent pension. Hiyo imesemwa. Hii mambo ya JSS, hawa watoto wasome code of regulation ya walimu. Ili kazi yao ikuwe kwa usalama. Let them not mess with KCSE. Wasi mess na form 4 results, because kila mara ukienda kazi unaitishwa letter certificate ya form 4. Tunaomba tu ya kwamba wizara ifanye kazi yake kwa umakinifu ili watoto pia wafurahie kusoma katika shule ambazo wangefurahia. On to our next news item. Azimio la Umoja party leader Raila Odinga has condemned the demolitions in Milimani, Kakamega County. Mr. Odinga faulted the government for initiating the projects in the area without public participation. Residents of Milimani Estate suffered massive house demolitions to pave way for the government's affordable housing projects, which was commissioned by the president during his last visit in September. Mr. Odinga also faulted the regional commissioner for issuing the demolition order, claiming that his position was unconstitutional and that it was an act by the national government to interfere in the county government. Sema mwenyewe alinunua shamba hii kwa mzee, akalipa pesa na akajenga nyumba yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe ndiye anaishi hapa, na serikali inakuja usiku. Usiku ni wachawi ndio wanatembea usiku. Kama wewe unakuja kufanya kitendo cha halali, unakuja mchana, unakuja na makaratasi yako, unamkabidhi yule ambaye yuko pale, unasema sisi tumepea amri kuja kubomoa. Mimi nimebomoa manyumba ya watu nilipokuwa waziri wa barabara na ujenzi, lakini ilikuwa inafanyika mchana. Tena nilikuwa nimeambia maafisa pale waende kule wamonyeshe kila mtu notisi imetoka kwa serikali. Kwa sababu gani tulikuwa tunafanya kitendo kama hicho? Sasa kama serikali nasema unataka kujenga manyumba kwa watu na unabomoa manyumba ya watu wengine, sasa hiyo ni kazi gani hiyo? Si kazi bure hiyo. Si kazi bure sana. Sio ati wewe ulazimisha mtu ati mpaka aende kwa ile manyumba wewe umejenga. Juzi mahakama ilisema hii kodi ya manyumba ambayo wamelileta ni sio halali, ni kinyume cha katiba, lakini bado wanazidi kufanya vitendo kama haya hapa. Sisi tunasema hii tunalaani vikali sana sana sana, na vile umesema waenda kwa mahakama wafanye kazi yake. On to our next news item. Controversial preacher Paul Mackenzie has been sentenced to 12 months in jail for operating a film studio and producing films without a valid license. He was also sentenced to an additional 6 months for showing the films to the public without an operating license. According to Malindi Senior Resident Magistrate Olha Onalo, the sentences will run concurrently. Mackenzie has the right to appeal within 14 days. The offense faced by Mackenzie attracts a jail term not exceeding 1 year and an alternative fine
not exceeding Kenyan shillings 100,000. Which had not been classified by the Kenya Classification Board, contrary to Section 12 of the Films and Stage Plays Act, Cap 22 laws of Kenya, and for operating a film studio and producing films without valid filming license from the Kenya Films Classification Board, contrary to Section 4 of the Films and Stage Plays Act. Section 32 of the Films and Stage Plays Act, Cap 22 laws of Kenya, provides that any person who is guilty of an offence under this Act shall be liable to a fine not exceeding 100,000 shillings or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both such fine and imprisonment. In light of the foregoing, in respect to count 2, I hereby sentence the accused person to 12 months imprisonment, while in respect to count 3, the accused person's explanation of not knowing the need for a license from the Film Classification Board, having obtained a broadcasting one, is a reasonable, though not entirely acceptable, as ignorance of the law is no defense, hence the resulting conviction. And in light of the same, I sentence the accused to 6 months imprisonment. The sentences shall run concurrently. Right of appeal, 14 days. On to our next news item. Angry residents in Malaba, Kenya, locked the gates of the municipality office on Friday morning to protest the appointment of a new municipality manager. The business community, led by Okoit Etiang, is calling for an investigation into the appointment of Francis Osoyong. They believe that the appointment was not made in the best interest of the municipality. The residents are also accusing the Busia governor for interfering with the municipality's operations in order to benefit from a World Bank fund that is due to be released in January. The protesters have vowed not to pay taxes to the county government until their demands are met. The Busia senator has been called upon to intervene in the matter. We are passing a very open and sincere message to the executive of Busia ya kwamba we cannot be taken for granted anymore. They'd rather keep their money, World Bank ikae na pesa yake. We don't care. Because we know from experience, tumevutwa chini for a very long time. And we are saying this gate will lock it every single day until the governor listens to us. Hata ushuru, we are going to advise the business people wasilipe ushuru, and trust me, watalipa ushuru. Because we are tired. Can you imagine that 50 people have been employed from Funyula to come and work here, and we are, how many people out of 100, 126, only 4 pesos were considered. Shame on them. And you think we didn't go to school? Hutatupea ujinga. Tumefunga hii geti kwa sababu amekataa kuhusisha wananchi wa Malaba. Amekataa kuhusisha bodi ya Malaba ambayo ilichagua sisi wenyewe kama wakazi wa hapa Malaba. Amekataa kuhusisha stakeholders kuhusiana na mambo ya Malaba municipality. Kwa hivyo hii message tunataka kutumia governor kwa sababu yeye pamoja na sisi wa lands wanaodima. We want to warn you. Wewe umekoroga Busia municipality, sasa lengo lako unataka kuja kutuharibia Malaba municipality. Na tunataka kukuhakikishia kwamba hautakanyaga hapa, na bwana governor pia hautakanyaga hapa, na hiyo ofisi hatutaenda kufungua mpaka vile utaadress issue yetu.
na huyo manager wako ambao wewe umepitisha pamoja na Udima hatutaki kumuona Malaba. Huyo manager mupeleke Busia ama mfungulie ofisi huko Matayos ama huko kwako Funyula huko. Sisi hatumtaki hapa bwana Asoyong. Sisi tunataka manager atoke Malaba municipality in between 3 wards, 4 wards ya Malaba municipality. Apart from hapo sisi hatuko tayari kukaribisha bwana Asoyong hapa. Science Prime, brought to you by Safaricom. Krisi ni time ya kusambaza furaha. Hii Christmas pata deals na offers from Safaricom ili